two conceptual aspects. These are catastrophism and diastrophism. Concept of uniformitarianism. Are you familiar with these two terminologies? Catastrophism. Catastrophism means হচ্ছে ধ্বংসাত্মক জিনিসপত্র না এখন I'm telling you, you see, we perceive that these are already prepared. These are prepared. Our surface features were prepared from the beginning. But as a matter of fact, gradually these are formed. And in order to give a true shape of each of these features, it took time. And still the process is on. From the historical antiquity or prehistorical time, from the beginning of the Earth's surface, in a ceaseless process of change and transformation, Earth's features have long been shaping and reshaping, shaping and reshaping, and the process has long been continuing. Until to date, these are being changed. And whenever some features are developed overnight, and some are taking place, or most are being shaped for long period of very time. gradually, consuming time. And the environmental or earth scientists have categorized these change or phases of change in the catastrophic change and change that took place through diastrophism and process of uniformitarianism. These two or three terminologies are noteworthy in the scope of geomorphological studies. So let us discuss about the catastrophism. Whenever we study the biblical concept, we find the catastrophic change. Biblical means, in Bangla, it is called Bibelio, Pauranic. In Bible or religious scriptures, these are stated that our Creator ordered the earth to take shape and these were occurred. These are called the biblical. Bible from Bible, because in the Bible, the Christian religious book, where it is written that in 6 days, God has created the earth features. One day the earth, and another the mountains, hills, rivers, and ocean, and in another the animals, and lastly God created man. In Quran, this is also written in the same manner. But one thing, if you are a believer, most of the people are believers, even scientists are believers. 85% of the scientists are believers and religious persons. They practice their Christian beliefs or Islamic beliefs or Jewish beliefs or Hindu beliefs. In all the religious beliefs, the wish and will, acts of the Creator or God, Allah, Bhagavan, Ishwar, it is given importance. And if you examine from the scientific perspective, it is not that much hollow or baseless, because the 6 days in Islam Quran, it is written not day of today's 6th day. Iwam means time, page.
And one day of God, maybe thousands of years, even millions of years of God. So today's one day is not that one day of God. So through time, passage of time, it took millions of years. So this is biblical explanation, interpretation. But in true biblical explanation, the catastrophism is referred as the sudden change. He ordered and everything was created. It took seconds. Within twinkle of the eyes, the mountains and all the earth features, rivers and canyons, gorges, plains and plateaus and oceans, glaciers, all were created. So this sudden abrupt change of the earth's surface is called the process is called the catastrophism. So this is a concept. It requires explanation, interpretation, and serious debates are there in support or opposing the concept, catastrophism. Till today, sometimes we refer to the volcanic activities or earthquakes that help the or work behind the change of the surface or the river courses and or upliftment or subsidence of the surface in few seconds or few days. So this can be referred to the catastrophism, catastrophic change. In Bangla, catastrophism is called the Mahadurjog Gajab. Our Creator wishes and the change takes place. This is catastrophism. Why this catastrophism, concept of catastrophism got importance in geomorphological studies is that in order to explain the surface change in that days, hundreds of years back, there were little evidences, scientific supports. So this is why in the medieval period, particularly in European development time, they took help of catastrophism. And they have stated, some environmental scientists or geomorphologists have explained the origin and development of huge change of surface feature sculpturing attributed to the catastrophic change, catastrophism, sudden, abrupt change. So this is why, in order to explain this, they took shelter of the catastrophism. And thus the concept of catastrophism developed. Although modern science has nullified the validity or substantiality of catastrophism, still it is important because in order to explain this, in order to learn the gradual change of the geomorphological knowledge, we may seek refuge to the catastrophism, concept of catastrophism. Like all other sciences, there are many concepts that are based on the basis of weaker evidences. So concept of catastrophism is important in order to explain the development of all the features. But because of the sufficient scientific evidences, we can nullify this. But if we read the concepts of scientists belonging to the medieval period, particularly European scientists or geomorphologists, we can see
numerous examples of catastrophism or catastrophism related what's called propositions, etc. So catastrophism is a concept which is dealt enormously in the explanation of geomorphological development. Then comes the diastrophism, concept of uniformitarianism. So you noted down this concept, catastrophism, CATA as catastro, PRO, catastro, PHISM, catastrophism. Diastrophism, DIAS, it is opposite to the catastrophism. Concept of uniformitarianism. Slow and gradual development of the earth. Very slowly, the earth surface was raised and it took shape. Mountains were developed. Then rainfall started. Glaciers were formed. Their erosional activities started. And through this gradual, slow rise and erosion, and again becoming plain, it took millions of years to get the existing size, shape, and forms of the surface features. So this involves definitely the gradual change consuming enormous time, and through the passage of millions of years, the existing forms took its place. So this is the concept of diastrophism. So you may encounter or face some questions or short notes on catastrophism and diastrophism. Difference between catastrophism, concept of catastrophism, difference between these two, catastrophism and diastrophism. Another, uniformitarianism. Whenever we'll discuss the origin of rivers, then we may again discuss concept of uniformitarianism. So these are important. In order to discuss the historical development of geomorphological concept in the beginning of the chapters, we may highlight on these topics. Now let us switch over to the historical development. In the last class, we have discussed the ancient or beginning of the geomorphological knowledge, and we have stated that during the time of Aristotle, Strabo, Herodotus, they have highlighted lightly about the origin of different geomorphological features like mountains, rivers, deltas, etc. And in order to what's called give logical or put forward logical arguments, they have stated that mountains were what's called something blown up, and their interiors are hollow, and some unscientific reasonings are also there. But still, they started the arguments, or they put forward the opinions following some scientific arguments as well. So this is why these are also important. Then gradually came the Roman time, then European time. And during the advent of, or beginning of European geomorphological phase, we see some most unscientific. Today they are very much developed with scientific reasonings, but in those days, their opinions were, or arguments or statements were very much unscientific
and backward. Still, they have highlighted, or at least tried to highlight the causal relations or scientific explanation of the origin and evolution of the landform features. Why their opinions or propositions are what's called laden with some misconceptions and unscientific statements? Because always they try to correlate their opinions with the religious-centric or religious beliefs. And whenever their explanation of religion was also unscientific. So this is why in the religious scriptures or Bible or various religious books, which are mainly written by men, these were not revealed mostly. As we know, Bible was not a revealed. As we know that our Quran is revealed by Allah and through Gabriel or Jibrail alayhi salam to Muhammad. So it is divine and it is not changed. But Bible, if we examine Bible, we know that Bible is written in two sections. One is the Old Testament, another is New Testament. Old Testament is borrowed from Jewish books, Torah, Taurat, Kitab, and Jabur. They have borrowed these from Jews, Jewish, Yehudiদের কাছ থেকে নেয়া. And New Testament is written by Matthew, Luke, John, Paul. These are the saints, Saint Paul, Saint John, Saint Matthew. And these are the testaments of these scholars, Christian Sahabis. So very naturally, since these are not divine or revealed, these men can or could easily change or add their own thoughts and beliefs in Bible. So this is why in order to keep resemblance or what's called relation with biblical Biblio দর্শনের সাথে মিল রাখতে গিয়ে in order to maintain relations of the propositions of Bible, they have often mistaken or concocted or distorted the facts in order to support their biblical beliefs. So this is why in the medieval period, this is why they have what's called tortured many scientists. Whenever they tried to give more scientific propositions, they have tortured, even hanged, killed many scientists because their propositions were opposing to the biblical beliefs. So this is why today scholars term the Christian period of science and technology as medieval period or dark age of Europe. Dark age of Europe. You note it down, dark age. Why dark age? Because in order to support their biblical beliefs, they have distorted, concocted, and fabricated their scientific findings or scientific explanation and interpretation. Everywhere they try to bring biblical, Biblio explanation and interpretation. And thus they mistook. They created, fabricated, and concocted and falsified explanation of the facts. As a result, we see the Christian scholars of the beginning of Christian era during medieval period, a most unscientific explanation and interpretation of the origin of the earth features. For example, we can say that we know today the science also supports that
all the heavenly bodies, particularly solar system bodies like Jupiter, Neptune, Uranus, Earth, and Saturn, all these are the planets. Planets are moving around the sun. Sun is in its center, and these planets are moving around the sun. Our other satellites are also moving around the planets. But in the biblical explanation of the medieval period, Christian geomorphologists or astronomers, they have stated that the sun is moving around the earth. And they have taken refuge to the Greek scientists, Greek mythological explanation and interpretation in order to support their biblical beliefs. So this is one of the examples. There are numerous examples. Since in the Bible it was stated, as we have earlier discussed, that the concept of catastrophism, it supports the sudden change. So in order to support the biblical explanation, they have stated that the earth features were developed overnight, very suddenly, which is not true. Because we know the Himalayas are also rising. The Himalayas have been rising only a few centimeters. Sorry, it was what's a disturbance for a telephone call. So can you hear me, boys and girls? Hello? Yes, sir. তোমরা Yes, শুনতে sir. পাচ্ছ নাকি? Yes, sir. Yes, sir. Yes, আচ্ছা, sir. শোনো, Yes, sir. এই কথাগুলো হিস্ট্রিকে বলছি। আমাদের আজকের মূল বক্তব্য কি? ক্যাটাস্ট্রফিজম, খ্রিস্টান সময়ের বৈজ্ঞানিকদের ধারণা। পৃথিবীর চৌকো, কেউ বলছে পৃথিবীর চ্যাপ্টা, কেউ বলছে পৃথিবী রুটির মতো। তো এগুলো কেন হলো? ওই সময় ইউরোপে যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছিল, তারা সব সময় ধর্মীয় ব্যাখ্যার সাথে সাপোর্ট দিতে চাইত। আর ধর্মীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ যেহেতু মানুষ তৈরি করেছিল ওই সময়, ধর্ম খ্রিস্টান ইহুদিদের কাছ থেকে বড় করা, এবং জন, লুক, মথি, পল এদের গসপেল থেকে, তো বাইবেলে যদি ভুল থাকে, সেই ভুলগুলো যদি আমরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সময় সংগ্রহ করি, সাপোর্ট করি, করিলেট করি, তাইলে আমাদেরগুলো ভুল হবে। বাইবেলে বলছে 6 দিনে পৃথিবী তৈরি হয়ে গেছে, সবকিছু তৈরি হয়ে গেছে। এটা তো ঠিক না। ইভেন ইভলিউশনারি থিওরি, যেগুলো প্রাণীর ইভলিউশন হয়েছে, ডারউইনিয়ার থিওরি, এগুলো বলছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরে গ্রাজুয়াল চেঞ্জ হয়েছে। এভাবে পৃথিবীর আর্থ সারফেসও গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ হয়েছে। হিমালয় প্রত্যেক বছর কয়েক সেন্টিমিটার মানে বাড়ে। একটা ছোট্ট মোবাইল ফোন যতটুকু মানে লম্বা, ছোট মোবাইল ফোন এরকম বাড়ছে, কখনো একটু বেশি বাড়ে, কখনো কম। এবং এই যে 29,141 ফুট হয়েছে, এখনো আধা ফিট, কোয়ার্টার ফিট করে প্রত্যেক বছর বাড়ছে। এরকম শত শত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরে অনেক উঁচু হয়েছে, আরো হবে। তাইলে এটা গ্রাজুয়াল এবং লম্বা হচ্ছে। উপরে বরফ জমছে, ঠান্ডা, উপরে উঠলে ঠান্ডা বরফ সেগুলোকে কেটে নিচ্ছে, বৃষ্টি কেটে নিচ্ছে। আবার নিচে এন্ডোজেনেটিক চেঞ্জের ফলে ভূমিকম্প হচ্ছে, কখনো উঁচু হয়ে যাচ্ছে, কখনো সাবসাইড করছে। পাহাড় যেখানে সেখানে সমতল ভূমি, নিম্নভূমি হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে। উদাহরণ, এই যে হিমালয় এখন আছে পূর্ব পশ্চিমে পরিব্যাপ্ত আমাদের উত্তরে, লম্বা একটা দেয়ালের মতো চীন এবং ভারতকে আলাদা করে রাখছে। সেই হিমালয়ের এখানে আগে সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্রের নাম কেউ বলতে পারো? তোমরা পরবর্তীতে পড়বে
যে কন্টিনেন্টাল ড্রিফট থিওরি, প্লেট টেকটনিক্স থিওরি। তো এর ফলশ্রুতিতে ইউরেশিয়ান প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট এসে তেতিস, এখানে একটা সাগর ছিল তেতিস, সেখানে চাপ দিয়েছে আর হিমালয় পর্বত ভঙ্গিল ফোল্ড মাউন্টেন্স হিসেবে তরঙ্গায়িত ভাবে হয়েছে। হিমালয়াস সেই জন্য বলে প্লুরেল, হিমালয়াস, হিমালয় বলে না, হিমালয়াস, দি হিমালয়াস প্লুরেল, কারণ এখানে কয়েকটা রেঞ্জ রয়েছে। রেঞ্জগুলো আমরা জানি যে হিমালয় রেঞ্জের মধ্যে হিন্দুকুশ, তারপর হলো কি হিমালয়, আর জিওলজিক্যালি আপ এটাকে বলে মানে গ্রেটার হিমালয়াস, লেসার হিমালয়াস, শিবালিক রেঞ্জ, হ্যাঁ হিন্দুকুশ রেঞ্জ, এরকম অনেক মাউন্টেন রেঞ্জ হিমালয়ে রয়েছে। এগুলো সারি সারি দেয়ালের মতো তরঙ্গায়িত এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত। তো এইটা হয়েছে কি জন্য? খুব ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভূ আন্দোলনের ফলে। আর উপরভাগ শেপটা চেঞ্জ হয়েছে, গর্জ, ক্যানিয়নস, প্লেটু এগুলো তৈরি হয়েছে, পিক তৈরি হয়েছে সামিট ইরোশনাল অ্যাক্টিভিটিজের জন্য। গ্লেশিয়ার কেটে নিচ্ছে, নদী কেটে নিচ্ছে, এইগুলো পাস তৈরি হচ্ছে, হ্যাঁ গিরিপথ তৈরি হচ্ছে। হ্যাঁ, যেমন আমরা আমেরিকায় দেখি যে রকি মাউন্টেনের রেঞ্জগুলোর মাঝখানে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে নদী কলোরাডো রিভার, এবং কলোরাডো রিভারের যে ক্যানিয়ন, গ্রেট ক্যানিয়ন অ্যারিজোনাতে, সেটা ইরোশনাল ফিচার। আর আপলিফটমেন্ট অফ অ্যান্ডিজ, রকিজ, পিরেনিজ মাউন্টেন্স, অ্যাপালেশিয়ান, হিমালয়াস, এইগুলো হয়েছে প্লেট টেকটনিক্স এর ফলে, এন্ডোজেনেটিক চেঞ্জের ফলে। এবং আমাদের আজকে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হলো it took millions of years to take shape of today's mountains or rivers, etc., or surface configurations. And following the geomorphological processes of erosion, deposition, upliftment, subsidence, etc. And all these are time consuming usually. Sometimes abrupt change may take place, but in the most of the cases, these movements are very slow and gradual change. So again, in order to explain the catastrophism, we can see. So during the Christian era, we see the practices of most unscientific explanation and interpretation. However, during the Muslim age, in that same period, when Christians were in Europe and Muslims started their activities in Arabia, and gradually they spread towards north, northeast and northwest, and crossing the Atlantic, Gibraltar Strait there, occupied Andalusian Peninsula, today's Spain and Portugal, and they established magnificent civilization in Andalusia, where they established Granada, Malaga, Cordoba, Seville, and in the northern Tunisia, Carthage, in Mesopotamia region, Baghdad, in India, Delhi, Lahore, Agra, and in the Central Asia, Samarkand, Bukhara, and all these centers contained excellent observatories, libraries, academic institutes, even universities. And this happened during the same medieval period. When there was dark period in Europe, there was magnificent, brighter, golden civilizations in Islamic worlds. You understand? So don't confuse. Sometimes mistakenly writers say that মধ্যযুগীয় বর্বরতা। মধ্যযুগীয় বর্বরতা তো মুসলিমদের সময় ছিল না, কারণ মুসলিমরা সায়েন্স, টেকনোলজিতে অ্যালজাবরাকে আবিষ্কার করেছে। এটা সবাই হিন্দু সায়েন্টিস্ট
যারা প্রকৃত সায়েন্টিস্ট, ইউরোপীয় সায়েন্টিস্ট, তারাও লিখেছে এইগুলো, যে যখন ইউরোপে অন্ধকার বর্বরতার যুগ ছিল, মধ্যযুগ, তখন মুসলিম যুগে অত্যন্ত ব্রাইট সিভিলাইজেশন গড়ে উঠেছে। টিউনিসিয়ায়, উত্তর আফ্রিকায়, স্পেনে মুসলমানদের যখন ততদিন অধিকার ছিল, ভারতবর্ষে এই যে তাজমহল, তারপর আগ্রার বিভিন্ন, দিল্লির বিভিন্ন স্থাপনা দেখলে তোমরা অবাক হবে। বর্তমানে আর্কিটেক্ট যারা, তারাও ব্যর্থ। একটা তাজমহল বানাতে পারবে বিশ্বের সপ্তম আশ্চর্যের একটা। তখন তার তোমাদের বুয়েট ছিল না, তখন MIT, ক্যালটেক, ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি ছিল না, অক্সফোর্ড, ক্যামব্রিজ, হার্ভার্ড, সেইগুলো তখন ইউরোপের সূচনা হচ্ছে মাত্র। কিন্তু মুসলমান আর্কিটেক্টরা এগুলো বানিয়েছে। শুধু তাই না, স্পেনে যদি যাও তুমি, সেই কর্ডোবার তুমি দেখবা আলহামরা প্যালেস, নাম শুনেছ? আলহামরা, এগুলো অত্যন্ত এক্সেলেন্ট। শুধু তাই না, ফিলোসফিতে তারা কন্ট্রিবিউট করেছে। তারপর হলো কি, জিওমরফোলজি করেছে। তোমাকে লিখতে হবে ক্যাটাস্ট্রফিজম, তোমাকে লিখতে হবে ডার্ক এজ অফ সায়েন্টিফিক এক্সপেরিমেন্টেশন অ্যান্ড ইউরোপিয়ান কন্ট্রিবিউশন টু দ্য development of geomorphological knowledge, Arab or Muslim contribution to the development of knowledge. And here again, you have to write a few pages. If you write a thesis, it won't finish, complete. But at least in the exam, you have to write 1-2 pages on the Christian contribution, European contribution, then Arabian or Muslim contribution, Chinese contribution, Indian contribution. In India, there are academic activities as well. At those period, Hindus contributed, but Buddhists, they created an excellent university in Nalanda, Bihar, Nalanda University. And they practiced science, astronomy, mathematics as well. So gradually we'll come to know about all these aspects. Today we are at the what's called last end of this today's class, and time is limited. Still, we must keep it in our mind that all the people from all the religious groups or racial groups or ethnic groups, more and less, is trying to contribute to the development of knowledge. And through their combined efforts, maybe it is wrong or right, more scientific or some unscientific, still with the admixture of all the branches of man's efforts, we have got today's science, we have got today's geomorphology, history, geography, philosophy, etc. So we must honor each and everybody. And in our scientific explanation and interpretation, we must give the appropriate weightage to each of these contributions. এই ছেলেমেয়েরা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি স্যার। স্যার আমার কথাগুলো বুঝতে পারছো নাকি? Yes, sir. কঠিন মনে হচ্ছে? জি স্যার। Yes, sir. এগুলো শেষ হয়ে যাবে, আর একটা দুইটা ক্লাস, তারপরে আমরা চলে আসবো মেইন জিওমরফোলজিতে। এগুলো একটু ফিলোসফিক্যাল, একটু হিস্টোরিক্যাল, একটু বিতর্কিত, কিন্তু এগুলো জানতে হবে। না জানলে তো তুমি মূর্খ থাকবে। সুতরাং মনে রাখবে, এইগুলো মিলেই বিজ্ঞান এগিয়ে গেছে। সবাইকে সম্মান করতে হবে, সবার কন্ট্রিবিউশন নিতে হবে। কারো কন্ট্রিবিউশন ভুল, কারো কন্ট্রিবিউশন বেশি, কারো কম, হ্যাঁ, কিন্তু তারা তো ভালো কিছু দিয়েছে মন্দের সাথে। কারণ এখন তারা মানুষের ইতিহাসে কলোনিয়াল এক্সপ্লয়টেশন, ঔপনিবেশিক শোষণ, নিপীড়ন, লুণ্ঠন করেছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তারা বিজ্ঞানের অবদান করেছে, ভাষা সাহিত্যে অবদান রেখেছে। ইউরোপীয়রা, আমেরিকানরা অ্যাটম বোমা ফুটিয়ে তারা হিরোশিমা, নাগাসাকিতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মেরে ফেলেছে।
ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে 2 কোটি, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে 8 কোটি মানুষ মেরেছে। গণহত্যায় তাদের সমান নেই। তারপর ভিয়েতনামে যুদ্ধে মেরেছে, এখন মারছে আমেরিকা, ইরাকে, আফগানিস্তানে, সব জায়গায়, সিরিয়ায় বিভাজন লাগিয়ে দিয়েছে। কি জন্য? এটা নিও কলোনিয়ালিজম। কিন্তু তাদের সায়েন্সের মধ্যে তাদের কন্ট্রিবিউশন, তাদের ভাষায় তাদের কন্ট্রিবিউশন, সাহিত্য, দর্শনে, জ্ঞানের সব শাখায় তাদের বিরাট কন্ট্রিবিউশন। আমরা সেগুলো নেব, তাদের খারাপগুলোকে হিসাবে রাখবো। আমাদের এক সময় ছিল প্রাচ্যের, আরবদের, মুসলমানদের, হিন্দুদের, বুদ্ধদের ছিল, চাইনিজদের ছিল, কনফুসীয় মতবাদ যাদের ছিল, তাদের জ্ঞান বিজ্ঞানে অনেক কিছু, কাগজ আবিষ্কার করছে, অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে। তারা দূরে বলে, তাদেরকে আমরা বেশি বলি না। প্রাচ্যে অনেক কিছু ছিল প্রাচীন যুগে। মধ্যযুগে ইউরোপে বর্বরতা ছিল, অন্ধকার যুগ ছিল। আমরা মূর্খের মতো বলি, মুসলমান আরবদের মূর্খ, অন্ধকার যুগ। হ্যাঁ, তখন আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে, মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয়েছে। চেঙ্গিস খান, হালাকু খানরা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আর মুসলমানরা সত্য, সাম্য, মমতা, ভ্রাতৃত্ববোধ এইগুলো নিয়ে গিয়েছে, আলোক নিয়ে অন্ধকার দূর করেছে। জ্ঞানের ব্যাখ্যায় এইগুলো বিতর্কিত, হয়তো আমার মত। আমিও আবার অন্য কোনো ফিলোসফারদের, মানে ওই ইতিহাসবেত্তাদের বক্তব্য রাখছি, তুমিও এরকম রাখবে। ইউনিভার্সিটি স্টাডিতে এইগুলো স্বাধীনতা থাকবে। ইউ আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট টু প্রেজেন্ট ইউর অপিনিয়ন। এজন্য তুমি তোমার মতো চিন্তা করবে, প্রফেসর তার বক্তব্য দিয়ে যাবে। জিওমরফোলজি পড়াতে গেলেও জিওমরফোলজি জ্ঞানের বিকাশে কাদের কতটুকু অবদান, সেইগুলো তোমাকে বলতে হবে। পরীক্ষার সময় আসবে ইউরোপীয়দের অবদান, অন্ধকার যুগ, ইউরোপীয়দের আলোকিত যুগ, মডার্ন যুগ। মডার্ন যুগে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি তারা কন্ট্রিবিউট করেছে। আর যখন মধ্যযুগ, তখন তারা অনেক বিজ্ঞানকে চেপে রেখেছে, বিকৃত করেছে। তারও আগে গ্রিকরা, রোমানরা সায়েন্সে অনেক অবদান রেখেছে, ফিলোসফিকে, ম্যাথমেটিক্স, জিওমেট্রিতে। মুসলমানরা জিওমেট্রিতে, কেমিস্ট্রি, মুসলমানদের বিরাট আলকেমিটাকে কেমিস্ট্রি তৈরি হয়েছে। আল জাবুর থেকে আল জাবরা, এগুলো জানতে হবে তোমাদের। এবং এই যে বললাম না, আর্কিটেকচার, তাদের বিরাট অবদান। আলহামরা, তাজমহল, হয়তো অনেক এটা বিলাসীদের ব্যাপার ছিল, কিন্তু তাদের যে এইরকম ভবন নির্মাণ শৈলী, পুল, ব্রিজ, রাস্তা, এই যে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, বাংলাদেশ থেকে নিয়ে পাঞ্জাব, আফগানিস্তান সীমান্ত পর্যন্ত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড, বিশ্বের একটা বিস্ময় ওই সময়। কবে? শেরশাহ সুরির সময়। এই যে যখন বাদশাহ হুমায়ুন ছিলেন, মুঘলদের মাঝামাঝি সময় একবার এসেছিলেন আফগান শেরশাহ, তিনি বানিয়েছেন গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড। সেখানে ব্রিজও হয়েছে, বিরাট রাস্তা হয়েছে। এই যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপার, তাদের কন্ট্রিবিউশন। এই জন্য জিওমরফোলজিতে আমরা পড়বো, এবং এইগুলো রিলেটেড। এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস, তোমরা খালি কাহাকে বলে কত প্রকার ও কি কি, এইটা না, এইগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ফিলোসফিক্যাল ডিসকাশন, ডিবেটেবল অ্যাসপেক্টস, সেইগুলো কিছু কিছু জানবে। স্যার মিটিং এর তোমরা টাইম পছন্দ করো রেডিমেড নোটস, তোমরা পছন্দ করো কাহাকে বলে কত প্রকার ও কি কি, কিন্তু সেইগুলো তোমরা পাস করবে, এ প্লাস পাবে, কিন্তু তোমাদের জ্ঞানের বিকাশ হবে না।